Hi students, this is Alekhya, lecturer in computer science. Today's our topic is double-ended queue. In the yesterday class we are already discussed two types of queues. The one is normal queue and the second one is circular queue. The operations for normal and circular queue are same. What are the operations that we are performing on the queue is NQ, DQ, display. Okay, so these three operations are common for a normal queue and for circular queue. So when it comes to the double-ended queue, for this queue we have two ends. We already discussed it, for every queue we have two ends, but this double-ended queue have two insertions. That means we are going to insert the element from this rear end, and also we can delete the element from this rear end. So as you all know that this is the front end. From this front end we can insert an element or we can delete an element. So this is called double-ended queue. So when compared with the normal queue, we have double ends. Okay, so for just like a normal queue, we also have a rear end and a front end. But the difference is we are going to perform insertion and deletion, both operations from the rear end as well as from front end. So this double-ended queue sometimes acts like a stack and sometimes acts like a normal queue. Okay, so sometimes it acts like a stack and sometimes it acts like a queue. Okay, so what are the operations that we are going to perform in a double-ended queue? So we have four operations for this double-ended queue. Push DQ of item. Okay, the second one is pop DQ of, and the third one is insert item, and the fourth operation is eject. Okay, so the push means we are going to insert an element from the front end. Okay, we are insert an element from the front end. Okay, front end nunchi insertion chestam. Here we are going to insert an element from the front end. Similarly, pop DQ means delete an element from the front end. So delete an element from the front end. So ఇది deletion కూడా front end నుంచే చేస్తాం. అంటే ఈ two operations front end నుంచి perform చేస్తాము. These two operations we are going to perform from the front end. Insertion from the front and deletion from the front. So insert, that means insert an element from insert an element from insertion from rear. Okay, insertion from rear. And eject means deletion from rear. Okay, so this insert and eject will perform the rear end. Okay, first two operations front end నుంచి perform చేస్తాం, second two operations ని rear end నుంచి perform చేస్తాం. This is we call operations of a double-ended queue. సో ఈ ఫోర్ ఆపరేషన్స్ double-ended queueలో perform చేస్తాం. సో నార్మల్ క్యూకి double-ended queueకి వేరియేషన్ అర్థమైంది కదా. సో double-ended queueలో ఒక ఎండ్ నుంచి ఇన్సర్షన్ డిలీషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం, ఫ్రంట్ రేర్ నుంచి. అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్రంట్ నుంచి ఇన్సర్షన్ అండ్ డిలీషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. సో ఫ్రంట్ నుండి పుష్ డీక్యూ అనే ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం, ఫ్రంట్ నుంచి పాప్ డీక్యూ అనే ఆపరేషన్ డిలీషన్కి పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఫ్రమ్ ది రేర్ ఎండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్ ఇన్సర్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్ to insert an element and eject operation to delete an element. In this double-ended queue we have two types of queues.
So the first one is input restricted queue. Input restricted queue. Okay, so input restricted queue. What is mean by input? Input అంటే మనం వాల్యూ ఇవ్వడం కదా. సో అలాంటి ఇన్పుట్ రిస్ట్రిక్షన్ అంటే ఏంటి దాని అర్థం? ఈ ఒక ఇన్పుట్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాము అని దాని అర్థం. సో వాట్ ఎవర్ దట్, ఏదో ఒక ఎండ్ నుంచి ఒక ఇన్పుట్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయండి. సో డిలీట్, అండ్ దిస్ ఈజ్ డిలీట్ అండ్ ఇన్సర్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇన్పుట్ రిస్ట్రిక్టెడ్ క్యూ. చూడండి, ఇక్కడ ఒక ఎండ్ నుంచి ఇన్సర్షన్ రిస్ట్రిక్ట్ చేసాం. ఒక ఎండ్ నుంచే ఇన్సర్షన్ రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం. వాట్ ఎవర్ ద ఎండ్ ఈజ్, యూ కెన్ రిస్ట్రిక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆర్ ఎ రేర్ ఎండ్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యూ కెన్ రిస్ట్రిక్ట్ one insert operation that we called input restricted queue. We are going to restrict one insert from either of the end. Whatever the end is, we are going to restrict one insert operation. Okay, so oka insert operation ni restrict cheste danni manam input restricted antam. Second one is output restricted queue. Okay, so output restricted queue ante entante, we are going to restrict the deletion operation. But for example, ఇది మన క్యూ అనుకోండి. This is the front end and this is the rear end. Okay, this is the front and this is the rear end. We have insertion and deletion from this end and insertion and deletion from this end also. But we are going to restrict one delete operation. That means insert and delete. Okay, now I am going to restrict delete operation from the front end. Okay, so here I am going to restrict this delete operation. So that's why this is called output restricted queue. Okay, so ఒక ఎండ్, ఏదో ఒక ఎండ్ నుంచి ఒక డిలీట్ ఆపరేషన్ని మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తే దెన్ వీ కాల్ దిస్ యాజ్ అవుట్పుట్ రిస్ట్రిక్టెడ్ క్యూ. Okay, so double-ended queue lo we have two types of queues. The one is input restricted queue and the second one is output restricted queue. So input restricted queue lo we are going to restrict the input. Okay, from the output restricted queue we are going to restrict the delete operation. In the input restricted queue we are going to restrict the input insert. సో ఇన్సర్షన్ అయినా డిలీషన్ అయినా మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏ ఎండ్ నుంచి రిస్ట్రిక్ట్ చేసినా పర్వాలేదమ్మా, ఏదో ఒక ఎండ్ నుంచి స్టాప్ చేస్తే చాలు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.